Nằm ở trung tâm vùng Tây Nam Bộ trù phú, Cần Thơ có những điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế và du lịch. Đến thành phố này, du khách không những được đắm mình trong vô vàn cảnh đẹp của vùng đất Cửu Long, được khám phá những nét văn hóa đặc sắc nhất của cuộc sống nơi miệt vườn sông nước. Đất Cần Thơ còn nổi tiếng với cây trái xum xuê và biết bao món ngon vật lạ. Một trong những món ngon ở đây là bánh hỏi mặt võng. Bánh hỏi mặt võng đặc biệt chính là ở chỗ tạo thành hoa văn mặt võng uốn cong như hình bông hoa cho bánh. Thông thường, người làm bánh chỉ làm bánh hỏi thẳng, đơn giản, ngang dọc hoặc ngang chéo. Để làm nên loại bánh hỏi này, đòi hỏi người làm phải khéo léo và có kinh nghiệm rất nhiều năm. Hôm nay chương trình Một Ngày Làm Người Việt mời quý vị và các bạn theo chân chàng trai Jeremy Canuto đến từ Anh Quốc để khám phá cách thức làm nên bánh hỏi mặt võng trứ danh của vùng đất Phong Điền, tỉnh Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hello, my name is Jeremy. I'm 36. I've lived in Vietnam for almost 4 years. I'm in the heart of the Mekong Delta in Cần Thơ. Now, Cần Thơ is very famous for its floating markets. So, as you can see, we're up very early. It's very bright. It's actually quite hot still. Today, I'm going to Phong Dien floating market. I'm not too sure exactly what I'm doing, but I have a boat here waiting for me. So let's go and take this boat and see where we go. Chào anh. So this is the Phong Dien floating market. As you can see, they sell absolutely everything here. It's the same as a regular market. You've got fruit, vegetables, different types of candies, drinks. Obviously everyone here is up very early, so everything here is incredibly fresh. We've got fresh coconuts, mangosteen, types of absolutely everything. Here we even have socks, cigarettes, toothpaste. There's absolutely everything here, the same as you would find in a normal market. Cà phê soda. Cà phê soda. Bao nhiêu tiền? 10.000. 10.000. Đâu phải cái cà na đâu. Cảm ơn. Chợ nổi Phong Điền là một điểm tham quan hấp dẫn của sông nước miền Tây. Chợ nằm ngay ngã ba sông, nơi sông Cần Thơ phân lưu khỏi sông Hậu, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 17 km về phía đông nam. Chợ thường được nhóm từ lúc sáng sớm và vô cùng tấp nập. Chị ơi, tôi làm việc mốt. Được. So as you can see, everything here, they actually trade everything that is picked locally. So you can get anything from cabbages, pumpkins, coffee, bananas. Everything is incredibly fresh. Now this is a very old type of floating market. Now some things have slightly changed over the years. A long time ago, people used to live on the boats constantly. So they would be born on the boats. They would work on them, they would live on them, sell on them, and eventually die on them. Now that's slightly changed. Now they just work on them. There's
maybe one or two people here that actually still live on boats, but this is mainly just a floating market now. So as you can see, very busy. It's very early, but there's still absolutely so many different types of things that you can buy. Okay, so also apart from the floating market here, it's also famous for a very special type of cake. Now, I don't know what type of cake this is, but hopefully we can go and find out how you actually make it. So let's leave these ladies here to sell their things. I'll get out of their way and let's go and find out. Come on. Để di chuyển đến nơi trải nghiệm làm bánh, Jeremy phải vượt qua chợ nổi Phong Điền. Đây là lần đầu anh nghe đến loại bánh này và sẽ là người khám phá cách làm, nên anh rất hồi hộp và mong đợi. Hello, so earlier we were at the floating market and I told you about a cake. So we've actually come here to Mr. Yet to learn how to make bánh hỏi. So I heard it's very difficult, but I will try. Tôi là Jeremy, tôi làm việc ở đây được không? Được. Cứ ở đây học làm bánh. Okay, so I found an expert on how to make bánh hỏi. So it looks very difficult, but I will try. So here we go. Without my hat. Bây giờ bạn xay đi nha, tôi chỉ bạn xay. Rồi. Rồi lại dùng đi. Okay. Nhẹ nha. Lần đầu tiên biết đến cách xay bột bằng cối đá khiến Jeremy có chút bối rối để điều khiển, nhưng anh đã nhanh chóng làm chủ tình thế và tranh thủ tìm hiểu thêm cách xay bột thật nhuyễn với chiếc cối xay này. Cối đá ở mỗi miền mang những đặc điểm khác nhau. Riêng người miền Nam khi xay bột thường có thêm một tay xoay bằng gỗ, buộc bằng sợi dây để giảm sức và vòng xoay thêm dễ dàng. Okay, so this thing here is called a cối đá. It's actually carved from what looks like granite or marble. And what you do is the rice is actually placed inside cold water for maybe 3 days until the water comes out very clean. Then you put the rice and the water into the top here. It then funnels down and it's then ground between two rough stones. And as you can see, the rice and water will actually mix and turn into this paste here. Very hard work, but it's actually quite a lot of fun. Once you get into the rhythm of grinding this, it's actually quite fun. It's still very hard work. Very similar to how they make, or they used to make flour back in England and Italy from wheat, but obviously here we're making it from rice. So yeah, very tiring, but actually quite fun. So this is the same process as you would do for any type of cake in Vietnam. So for any type of noodles, any type of cake, all of the flour, all of the rice is actually ground like this. This is the old way of doing it. It's also the best way of doing it. Might not be the easiest way of doing it, but it's quite fun, and it's quite fun seeing it all come out at the end. I've got some spray if you want. Rồi, bây giờ mình xong cái này rồi nè, mình đi vô mình khuấy lấy chuồng bột ha. Rồi, mình đi vô mình làm. Đi vô.
giờ bột nó hơi đặc á, mình pha nước thêm cho nó lỏng ra rồi đặng mình đi khuấy lấy trùng. Mình bắt lên bếp á, mình khuấy vậy làm cho nó chín bột, chín 5 năm rồi mình mới đem xuống đặng mình rê từ là. Bây giờ mình phải thêm nước cho nó mình dịu gì nè, mình coi cho nó vừa thì thôi. Bột sau khi được xay nhuyễn sẽ pha loãng với nước theo tỷ lệ phù hợp. Việc pha chế này cần tỷ lệ thật chính xác để tránh bột quá đặc hoặc quá loãng dẫn đến việc không thể làm bánh. Người ta gọi đây là công đoạn lấy trùng cho bột. Jeremy không thể lấy trùng cho bột, do đó anh chỉ có thể theo dõi và giúp cô Thuận khuấy bột thật đều. Bột sau khi được lấy trùng sẽ được thêm gia vị trước khi nấu chín theo tỷ lệ 50-50 để bánh thơm ngon. Những gia vị thường được dùng là muối và đường. Tùy kinh nghiệm mà người làm bánh biết cho lượng muối đường phù hợp với bột. Mình hỏi thì mình phải bắt lên bếp, mình khuấy vậy nè, cho chín 5 năm, rồi mình mới đem xuống máy xả, mình xả lại, làm rồi mình cho nhuyễn, mình mới bắt lại rê, mình hỏi. Bây giờ mình khuấy vậy đó, mình khuấy vòng tròn vậy đó, cho nó đều bột, nó không bị ốc trâu, nó không khét. Rồi mình quậy vậy đó, mình quậy cho nó đều vậy đó. Bột được khuấy luôn tay để nở và chín đều, tránh trường hợp vì lơ là mà cháy. Đây là một công việc rất mất nhiều sức lực, do đó người làm phải quen việc và có sự dẻo dai nhất định đối với sức khỏe. Mình lấy chồng gì là được rồi nè, là mình bắt đầu mình tiến hành cái khâu mình đem lên mình xả bột cho nó mịn bột lại. As you can see here, what's happened is after we've actually ground the rice and the water, it's put into a giant pan and then put over a fire. The most difficult part of making this is actually to get the correct texture, which is why I'm not trying it. It has to be thick enough so that it stays together, but it can't burn. So it takes a very experienced person to know exactly when it's ready. So to this, all that we have done is to add some sugar and also some salt. Obviously in the south of Vietnam, they use a lot more sugar than up in the north. But this is a very famous dish, often used for celebrations, memorials, but it's very, very, very difficult to try and make it on your own. You do have to be experienced in knowing exactly when the texture is right, because if you burn it, the whole thing is ruined. So after we've cooked it on the fire, we're now going to turn it into what looks a bit like Vietnamese rice noodles, but they're actually really, really, really thin. They're about as thin as a needle. Now, Miss Tung is very, very, very busy, so she's very kindly let me borrow her daughter, Miss Me, who's going to show me how to do this process here. Bột được khuấy chín 50-50 sẽ được máy hỗ trợ xay nhỏ thành sợi. Những sợi này lại được nhồi thành bột và xay thành sợi. Việc này nhằm mục đích giúp chất bột trở nên thật mịn nhuyễn. Trước đây khi chưa có máy móc hỗ trợ để hoàn thành công đoạn làm bột, người thợ làm bánh phải thức dậy thật sớm để hoàn thành. Bột phải làm mới và ẩm nóng thì sợi khi làm bánh mới dai. Wow, this is really hot. So obviously, a long time ago, all of this was actually done by hand. So this mixture was pushed through a cylinder over and over and over to get the correct texture. Now, luckily these days we have a motor. The hardest part of this job is that the mixture is really, really, really hot, and having to then pick it up and put it back in does really burn your hand. So with the fire, with the heat, with this heat, it's a very long, it's a very tiring job.
I thought it would be a lot easier, but it's actually a lot harder than I thought. It's tiring, my hands hurt, and I am a bit tired already. Jeremy thử làm bánh với cô Thuận. Nhưng việc làm bánh này đòi hỏi sự khéo léo, tốc độ và sự kiên nhẫn rất nhiều. Bánh hỏi mặt võng hoa, có hoa văn đẹp, đặc biệt và điều này làm Jeremy rất thích thú. Anh quan sát và thay đổi tốc độ để xoay được bánh như hình hoa văn mặt võng. Nhưng mỗi chiếc bánh anh làm ra đều chưa theo được nhịp và chưa thể hoàn thiện. Tuy nhiên anh đã luôn cố gắng và khá hài lòng với trải nghiệm của mình. It's actually quite fun, although it's incredibly difficult to make anything that looks like she does. As you can see, mine look absolutely terrible. I'll try it one more, but it's very hard to... As you can see, I don't do a very good job. They should be in a nice shape, nice and maybe even, but these are all not very good. As you can see, this is what a very experienced person can do, and this is what I can do. So I think I need many years more practice to get them to look as good as this, as even as this. Mine is just a mess, so I'm sorry. Xin lỗi. Hồi xưa mình á, mà biết làm á, hồi đó là mới 20 tuổi, bây giờ 74 tuổi rồi á. Mà làm hồi xưa thì mình làm đám nói, đám cưới, đám giỗ, rồi truyền lại tới giờ. Nghề này là cũng nghề truyền thống hồi xưa tới giờ. Rồi giờ để lại cho con dâu, dạy cho con dâu nó làm, chứ tôi giờ hưu rồi nghỉ, không có làm nữa. Rồi bây giờ dạy chú ha, gắng làm nha. Okay, so as you can see from my efforts in making bánh hỏi, I'm not very good. So maybe I will try this job here. So first of all, this is Mr. Ukyat. He's the owner here. He's obviously the expert. So he's going to show me, and hopefully I can do a better job of this than I did of that. Mình dịnh vô, đè vô cái đòn, hai tay để lên. Rồi từ từ, 1, 2, 3, ok. Đè xuống từ từ thôi. Rồi, ok. Bắt đầu khi mình ép, mình đè xuống từ từ, xong mà mạnh dần tăng cái lực mạnh dần lên. Tới khi mà hết xong cái ngắt cái mình ngừng lại. Rồi, làm lại nha. Rồi, ok. Vừa xong cái người ta ngắt cái mình dừng lại. Ok. Vô đầu tiên mà mình ép từ từ nhẹ xuống để ta xoay cái đầu, xong cái mình ép mạnh dần lên để ta giảm ra lại. Rồi. Obviously, a very important part of this is that it takes 2 people to make it. Now, one person sits here with a banana leaf. The other person has to pull that down to squeeze it down. Now, it's important to work as part of a team because you cannot push this too hard or too much mixture comes out and it's almost impossible to make it. So you have to keep an eye on the other person to make sure that you are keeping at the same speed and that you can work efficiently without slowing each other down. I tried it. Sometimes I was a bit fast, sometimes I was a bit slow. Again, I think it's something that does take practice, and especially when you're trying to keep up with somebody as experienced, someone who's been doing this for over 50 years. I tried it, I wasn't very good, but I think I was actually better at the leverage than I was at making the bánh hỏi. So
Rồi bây giờ mình làm xong rồi, bây giờ mình bưng vợ chồng hấp. Vậy mình đi vô hấp, đứng vậy đi. Bây giờ bưng cái này. Sau khi bánh làm xong thì Jeremy học cách hấp bánh. Ở công đoạn này, anh sẽ được anh út sách hướng dẫn. Việc hấp bánh ở đây vẫn còn được làm theo phương thức thủ công với lò hấp bằng trấu. Và mỗi mẻ bánh hấp thường không mất nhiều thời gian, nhưng lửa phải được duy trì liên tục. Thì chỉ hấp được 4 dĩ, một ngang đó là 4 dĩ. Mình hấp, mình để vô khi nước sôi lên, độ khoảng chừng 5 phút. Thì bánh sẽ chín, mình sẽ lấy bánh ra. Khi mà lấy bánh, trước khi lấy bánh mình sẽ dỡ nắp ra, mình thử bánh. Mình bẻ co miếng bánh lại, nếu mà nó không gãy thì là tất nhiên là cái bánh đã chín. Cái lần nào mình cũng phải thử vậy để tránh tình trạng như khi mình bắt khi mà nó bị dày thì nó sẽ không chín đó. Rồi mình thử, nếu mà cái bánh đã chín thì mình sẽ lấy ra để nguội, mình sẽ rã bánh vậy đó. Rồi chút xíu là tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là cách hấp bánh. One of the final stages is to take the bánh hoy and to steam it. So we're steaming it using the husks from wheat as fire, which all goes down here. Now the bánh hoy only goes in there for maybe 5 to 6 minutes maximum. You check it after 5, make sure that the texture is correct and it stays together. If it isn't, then you leave it in there a bit longer. But if it's fine and it stays as it should be, then you can take it out and it's almost ready. These have been in there for probably just over five minutes now. I'm not too sure how to check these. It's the first time I've seen them and made them. So let me get the expert and see if he says they're okay. So Anne Ukiat, could you come and check and see if they are okay? Nó không gãy. Có nghĩa là cái bánh nó đã dày, đã chín như thế này là cái bánh nó đã chín rồi. Mình sẽ lấy cái bánh ra. Okay. Sau khi ấy mình sẽ dẹp chỗ cho nó chảy xuống. Rồi xong rồi mình bít miệng là cái này. Okay. The first look turned out perfectly, but that was with the help of somebody else. So I've put mine in. I'm going to give them another five minutes, and hopefully they should be ready then. So as you can see, the center part has stayed together, which means that it's cooked. If we take it out and the center part was actually broken, then we would have to put it back in again and steam it for a bit longer, but these have stayed together perfectly. So these ones are also ready. So finally, this is the final product. Now, like most food in Vietnam, there is a story behind the actual name. So in the same way that Bánh Xèo is named after the way that it sounds when you cook it, Bánh Hoy, the word Hoy in Vietnam is ask or asking. Now, a long time ago back, especially in the Mekong Delta, what you would do is when you were going to somebody's house to ask for their daughter's hand in marriage, you would actually bring this as a gift.
So bánh hỏi comes from asking. So you would bring this as a gift to show that you really wanted to maybe marry somebody's daughter, and after seeing this and eating it, hopefully they would accept, and you would then become married. Now bánh hỏi is a Vietnamese dish which is served cold. It's typically served with meat and chives and garlic, usually pork, and as you can see on the top here, we also have some crushed peanuts, which are also very common in Vietnam as well. Mình xin giới thiệu, đây là 3 thành viên trong gia đình. Đây là mẹ tôi, còn đây là vợ tôi. Thì từ sáng đến giờ bạn đã đến gia đình và tham gia, đã trải nghiệm các cái bước mừng bánh hỏi. Thì đây là cái thành quả của mình. Tí xíu mình sẽ thưởng thức cái thành quả của mình làm sau cái thời gian làm, để thưởng thức xem cái bánh hỏi này nó có những cái gì đặc biệt, là khác biệt hơn những cái bánh hỏi khác ở chợ. Rồi giờ xin mời, mời má, mời đập đây, xong mình sẽ cuốn lại. Ok. Sau khi được hấp xong, gia đình cô Thuận chuẩn bị bữa ăn gia đình để giới thiệu đến Jeremy món bánh hỏi mặt võng được thưởng thức như thế nào. Thành quả sau một ngày làm việc chính là niềm vui được ăn món ăn mà mình đã dày công học hỏi. Bạn ăn bánh hỏi thì bạn cảm nhận như thế nào so với bánh hỏi chợ? It's gorgeous. It's really fresh. The vegetables make it really, really nice and crunchy. We had mint here as well, which obviously adds an extra flavour to it. We have the meat, which is perfectly seasoned, has peanuts on the top, and then we have a typical Vietnamese dipping sauce with chili and various other different herbs and spices in. So overall, the taste is absolutely fantastic. It might look a bit like traditional noodles, but it actually has a slightly different texture, but it's absolutely fantastic. I'm very happy that I was happy to make it, well, help make it. Amazing, absolutely fantastic. Cái món bánh hỏi này nó là cũng một trong những cái loại bánh dân gian mà hồi xưa tới giờ là mình chỉ được biết là truyền từ đời này sang đời khác thôi, chứ mình không xác định được ai là cái người đã chế tác ra nó, là nó đã xếp vào bánh dân gian thì mình không xác định được, chỉ truyền tụng từ đời này sang đời khác thôi. Ví dụ từ các bà truyền cho mẹ, từ mẹ truyền cho thế hệ tụi tôi vậy đó. Rồi do cái hình dáng bên ngoài, nó cái hoa văn nó, khi mà cái người thợ bắt tạo thành những cái hoa văn có hình như cái mặt võng, thành thử ra người ta mới gọi là bánh hỏi mặt võng. Hồi xưa cái bánh hỏi này thì là thường ăn vào những cái dịp lễ Tết là giỗ chạp. Còn cái bánh mà này để đem theo khi mà nhà trai sang nhà gái làm cái lễ hỏi, là cái bánh này đem theo với con heo quay. Do đó người ta gọi là cái bánh hỏi, là do cái bánh đi theo cái lễ hỏi, là trong những cái bánh trong cái lễ hỏi đó, thành thử ra người ta gọi là cái bánh hỏi. So first of all, I would just like to say thank you very much for having me in your home and showing me this wonderful, wonderful food. The more that I see of Vietnam, the more I fall in love with it. Okay. Come on, you. Come on. Come on. So unfortunately, that's the last day of my trip to the Mekong Delta in Cần Thơ. So it's been a fantastic, fantastic time. I've learned some fantastic things. I've met some amazing people. I've tried some wonderful food. But now, unfortunately, it's time for me to go. So I'll see you again next time. Thank you.